Hello, hi viewers. Welcome back to our channel. This is the MS set previous year questions, paper 1. This video is helpful for upcoming KSET 2026. So the first question, geothermal energy is the options are given below. The right answer option B, energy derived from the heat of the earth crust. So geo means earth and thermal means heat. Geothermal energy is the thermal energy generated and stored deep inside the earth. ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಶಾಖ. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಶಾಖದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Geo means earth and thermal means heat. Geothermal energy is the thermal energy generated and stored deep inside the earth. So next question. This wild mammal became extinct from India around the mid 20th century. Options are given below. Gangetic, dolphin, panda, Indian two horned rhino and cheetah. The right answer option D, cheetah. The Asiatic cheetah was officially declared extinct in India in 1952 due to overhunting and habitat loss. ವಿಪರೀತ ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ 1952ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿರತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Next question. Global warming is due to mainly global warming is due mainly to options are given below. Increase in carbon dioxide, increase in oxygen, increase in nitrogen, decrease in nitrogen, decrease in ozone. The right answer option number A, increase in carbon dioxide. Carbon dioxide is a major greenhouse gas released through human activities like burning fossil fuels and deforestation. It traps heat in the atmosphere leading to greenhouse effect. CO2 ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ CO2 ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು measure wind velocity, body temperature, blood pressure and atmospheric pressure. The right answer option D, atmospheric pressure. Barometer is a scientific instrument officially designed to measure air pressure. Wind velocity is measured by anemometer. Body temperature by thermometer. Blood pressure by a sphygmomanometer. So these are the questions important for upcoming KSET examination point of view. Help agtave. So if you like this video, please subscribe my channel for more videos. Thank you.